vector p and q is theta, then the resultant equal if the resultant are, then we get the equation. Now according to question r equal to p equal to x, so x square equal to x square plus 2x square cos theta. X square finally result cos theta equal to minus half. Cos theta minus half means theta equal to 120 degree. So when the angle between two equal vector is 120 degree, then the resultant will be equal to each of the vector. যখন দুটো ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ 120 ডিগ্রি হবে তখন তাদের লব্ধি প্রত্যেক ভেক্টরের সমান হবে। ফিগারটা কেমন হবে? ফিগারটা কেমন হবে? This is a vector 120 degree. This is follow. This angle 120 degree. This is resultant. A, B, C. This is P vector. This is Q vector. This is R vector. Equilateral triangle, একটা সমবাহু ত্রিভুজ। P equal to AB equal to BC is equal to CA. Follow? Every angle, this angle 120 degree. So resultant vector, this is the resultant. Here, R equal to P plus Q. Clear? R equal to P plus Q. Figure clear? Three vectors, the two sides of a triangle, equilateral triangle represented by the two vectors, third side taken in order opposite. Okay, so this is the figure. Cos theta equal to 120 degree. When theta equal to 180 degree, then R equal to P minus Q. From this equation, R square equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Theta 180 degree, then R equal to P minus Q. Follow? Suppose this is P vector and this is Q vector. So this angle 180 degree. When the resultant of two vector, will be less than each of the vector. কখন দুটো ভেক্টরের লব্ধির মান প্রত্যেক ভেক্টরের চাইতে ছোট হবে? আমি একটু বললাম সমান হবে। এখন when the resultant of two vector will be less than that of each vector. Follow? Here, P is near about, P and Q about to equal. P and Q are about to equal, tends to equal, মানে প্রায় কাছাকাছি যদি হয় তাহলে R less than P হবে and R less than Q হবে। Suppose value of P, magnitude of P 5 আর magnitude of Q 4. Their angle between 180 degree. So R এর ভ্যালু কত হবে? R এর ভ্যালু 5 minus 4 equal to 1. Follow? 1 less than 5, 1 less than Q. So when the angle between two vector is 180 degree or near about 180 degree, 180 degree বা 180 degree কাছাকাছি হবে, এবং যদি ভেক্টর দুটোর মান, if the magnitude of the two vectors is about to equal, then the resultant of that vector will be less than of each vector. দুটো প্রায় সমমানের ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ যদি 180 ডিগ্রি বা 180 ডিগ্রির কাছাকাছি হয় তবে তাদের লব্ধির মান প্রত্যেক ভেক্টরের চাইতে ছোট হবে। ক্লিয়ার? Follow. Suppose C is a vector, C
c equal to a plus b, c equal to a plus b. Then question, this is the condition, see the resultant vector and a b, the resultant of a and b vector follow. This is a vector, this is b vector. So according to triangular law, this is c vector taken in opposite order. So what will be the, this is the condition, what will be the angle between angle of a and b? Jodi this condition, what will be the angle a and b vector মধ্যে angle কত হবে? কোশ্চেনটা বোঝা গেল? c vector equal to a vector plus b vector. So what will be the angle between a and b? আমরা জানি, দেখো এখান থেকে আমরা একটু আগে করে এলাম কি, এই ট্রায়াঙ্গেলের r equal to p plus q, এই যদি ট্রায়াঙ্গেল ল হয় তাহলে c স্কয়ার, যদি if the angle between a and b, ধরা যাক অ্যাঙ্গেল হচ্ছে থিটা, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি? a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস 2ab cos থিটা, c equal to a plus b। তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি c স্কয়ার equal to a স্কয়ার প্লাস 2ab plus b square. Putting the value of c square, a square plus 2ab plus b square equal to eta, a square is square, b square b square, so cos theta equal to 1, theta equal to 0 degree. তাহলে what is the angle between two vector? 0 degree. c equal to a plus b, প্লেন কথা, এই একটা ভেক্টর, এই একটা ভেক্টর, এটা a ভেক্টর, দিস ইজ b ভেক্টর। সো রেজাল্ট্যান্ট c ইকুয়াল টু সেম ডিরেকশনে রেজাল্ট্যান্ট হবে দুটোর সামেশন। কন্ডিশন ফুলফিল। প্রবলেমটা শর্ট কোশ্চেন থাকতে পারে, ব্রড কোশ্চেন থাকতে পারে। ক্লিয়ার? another question, c equal to a plus b আর একটা কন্ডিশন ফুলফিল করলো, c square equal to a square plus b square, these two condition hold if the resultant of two vector a b c equal to এটা, this means এর মানে কি a এবং b ভেক্টরের রেজাল্ট্যান্ট c, and this c square is equal to a square plus b square, another condition, what will be the angle between a and b, এর মধ্যে কত হবে? এখান থেকে দেখো আমরা কি লিখতে পারি, c square equal to a square plus b square, আমরা দুটো ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ যদি হয় কি 2ab cos theta, এটার মানেই আমরা এটা লিখতে পারি c square এর ভ্যালু বসিয়ে দিলাম, a square plus b square equal to a square plus b square plus 2ab cos theta, cos theta এর ভ্যালু কত হবে? a square square b square b square কেটে গেল, দাঁড়ালো কি cos theta equal to 0, so theta equal to 90 ডিগ্রি। এই কন্ডিশন দ্বিতীয় কোশ্চেনের ক্ষেত্রে অ্যানসারটা হবে 90 ডিগ্রি। অবশ্য প্রথম কোশ্চেনের ক্ষেত্রে কন্ডিশনটা আমি কি বলেছিলাম, c equal to a plus b, এটা প্রথম ক্ষেত্রে কন্ডিশনটা একটা আমি মড দেইনি, এরকম কন্ডিশন আছে c equal to a plus b, then what will be the angle between a and b? c mod মানে c এর দুটো ভেক্টরের পরমাণের সামেশন হচ্ছে রেজাল্ট্যান্ট ভেক্টর। ফার্স্ট কোশ্চেনটা আমি এই চিহ্নটা দিতে ভুলে গেছিলাম, চিহ্নটা দেখে নাও। ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে if c equal to this equation hold, then what is the angle between and c equal to a plus b, এই দুটো কন্ডিশন আছে। c equal to a plus b and c equal to, this is the triangle law। এই কোশ্চেন থেকে আমরা কি, এই কোশ্চেনটা দ্বিতীয় কোশ্চেনটা ক্লিয়ার হলো। আমি প্রথম কোশ্চেনটা একটু রিপিট করি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য। To clear the problem, repeat again,
from this condition c square equal to a square plus b square plus 2ab cos theta, and from this condition c square equal to a square plus b square plus 2ab. Follow c square, so cos theta equal to 1, theta equal to 0 degree. Clear? নাও ভেক্টর অ্যাডিশনের ট্রায়াঙ্গুলার ল মানে ভেক্টর যোগে ত্রিভুজ সূত্র আমি ডিসকাস করলাম। নাও I shall discuss the parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition. ভেক্টর যোগের সামন্তরিক সূত্র। Parallelogram law of vector addition. Clear? Follow. This is a vector and this is another vector. O, A, B. OA and OB two vectors, the angle between them theta. If two sides of a triangle represents the two vector both in magnitude and direction. যদি কোনো সমতলিকের দুটি সন্নিহিত বাহু to adjacent side, if two adjacent side of a parallelogram represents the two vectors both in magnitude and direction, then the diagonal drawn through that point will indicate the resultant vector. একটা আমরা প্যারালোগ্রাম কমপ্লিট করি, this vector p vector and this vector q vector. So if we complete the parallelogram, সামন্তরিকটা আমরা কমপ্লিট করে দিলাম। So the diagonal কর্ণ through that point, this is the OC, this is the resultant vector. If the two adjacent sides of a parallelogram represents the two vectors, two same type vectors. Same type means if the two vector force, two vector may be displacement, two vector may be acceleration. এটা acceleration, এটা displacement, তা হবে না। If two adjacent sides of a parallelogram represents the two same vector, two same type vector, both in magnitude and direction, then the diagonal through the intersecting point of that two sides will indicate the resultant vector, of course both in magnitude and direction. যদি কোনো সামন্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু মানে এবং দিকে দুটি ভেক্টরকে সূচিত করে, তবে ওই বাহুদ্বয়ের ছেদবিন্দুর মধ্যে দিয়ে অঙ্কিত কর্ণ লব্ধি ভেক্টরকে মানে এবং দিকে নির্দেশ করবে। অফকোর্স দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন ট্রায়াঙ্গুলার ল অ্যান্ড প্যারালোগ্রাম। প্যারালোগ্রাম ল এর সঙ্গে ট্রায়াঙ্গুলার ল এর কোনো পার্থক্য নেই। ফলো এইটুকুকে বাদ দাও, আমি এখানে আর একটা ড্র করে দিচ্ছি। তাহলে এখান থেকে কি হবে, ওসি ইকুয়াল টু ও এ প্লাস ওবি, ঠিক ট্রায়াঙ্গুলার ল এর মতো। ওসি মিনস আর ইকুয়াল টু পি প্লাস কিউ। ফলো দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দেম, দিস ইজ দ্য থিটা। আমরা আগের ফিগারে কি করেছিলাম, এখান থেকে একটা ড্র করেছিলাম। দেখো দিস অ্যাঙ্গেল আর দিস অ্যাঙ্গেল সিমিলার অ্যাঙ্গেল, সো দিস অ্যাঙ্গেল থিটা, দিস ইজ কিউ, দিস সাইড অ্যান্ড দিস সাইড ইকুয়াল, সো দিস ইজ অলসো কিউ। এইটুকুকে আমরা যদি রিজেক্ট করে দিই, দিস ইজ দ্য ট্রায়াঙ্গল ল। সো নো ডিফারেন্স বিটুইন ট্রায়াঙ্গুলার ল অ্যান্ড প্যারালেলোগ্রাম। আমরা যেখানে প্রয়োজন সেখানে যেটা খুশি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো। ঠিক এই ট্রায়াঙ্গল থেকে আমরা আবার প্রুভ করতে পারবো একইভাবে r square equal to similar way we can prove q square plus 2pq cos of theta. Clear? Direction এর মধ্যে angle when we have to draw the consider the direction,
angle, then we have to consider the direction of the two vectors. প্যারালোগ্রাম থেকে আমরা সেম করব ঠিক একইভাবে if this is that alpha, if tan alpha, if the resultant vector makes an angle theta, then similar way q of sin theta by p plus q cos of theta. Okay. Parallelogram law of vector addition. Next, polygon law of vector addition. Polygon law. বহুভুজ সূত্র, polygon law. Suppose this is a vector, this is another vector, this is another vector, this is another vector. Follow? This is p vector, this is a vector, this is b vector, c vector, d vector. If the sides of a polygon taken in a order represents the magnitude and direction of more than two vectors, then if we complete the polygon, then that side in opposite order will represent the resultant vector both in magnitude and direction. Follow? This is a polygon, this vector a side in a order নিয়েছি, তাহলে this side in of course in opposite order a b c d. Suppose this is the r vector. So according to polygon law, r equal to a plus b plus c plus d. Follow? This is the polygon law. We have to prove polygon law from triangular law. কি বললাম? ত্রিভুজ সূত্র থেকে বহুভুজ সূত্রে কিভাবে আমরা পৌঁছাবো? Draw this side p small letter a b c d d from this triangle. এখানে triangle law, from triangle a b c, from this triangle if we apply triangular law of vector, যদি আমরা ভেক্টর যোগে ত্রিভুজ সূত্র অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা কি পাবো? AC equal to AB plus BC, that is A plus B. Now draw this point. From this triangle, if we apply triangular law, triangular name of the triangle ABCD ACD triangle, triangular law, AD equal to AC plus CD. What is the value of AC? Putting the value AC, A plus B CD C. Similar way, from this triangle ADE, applying of triangular law of vector addition, AE equal to AD plus DE. Putting AE means R, AD value of AD, AB plus A plus B plus C plus D. So from triangular law we will reach the polygon law. আমরা triangular law থেকে polygon lawকে পৌঁছে যাব. This is the R equal to AB, A plus B plus C plus D. Vector polygon law of vector addition. More than two vectors এর ক্ষেত্রে এটা হবে. Clear?
নাও অ্যানাদার ফ্রম ট্রায়াঙ্গুলার লতে আমি ফিরে যাচ্ছি। দিস ইজ এ ভেক্টর, দিস ইজ এ ভেক্টর, দিস ইজ এ ভেক্টর এ বি সি। This is if this P vector, Q vector, this is R vector. According to triangular law, AC equal to AB plus BC. Clear? Now, AB plus BC minus AC equal to 0. Minus AC. Minus AC means the direction of minus AC vector. Minus AC. The direction of minus AC is just opposite to AC. Minus AC just opposite to AC. So we can write AB vector plus BC vector plus CA. Minus AC means CA. So সামেশন অফ থ্রি ভেক্টরস ইজ 0। কখন হবে সামেশন অফ থ্রি ভেক্টর 0? তাহলে এটাকে সিএ ভেক্টর মিন্স, ছবিটাকে আমরা একটু চেঞ্জ করে দিই, এ বি সি এ, ফলো ইন সেম অর্ডার। ইফ দ্য থ্রি সাইডস অফ এ ট্রায়াঙ্গল, if the three sides of a triangle represents the three vectors in same order, same order এ নিয়েছি, same order, then the resultant of that three vector will be 0. যদি কোনো ত্রিভুজের ক্রমান্বয়ে গৃহীত তিনটি বাহু দ্বারা তিনটি ভেক্টরকে মান এবং দিকে সূচিত করে, তবে তাদের রেজাল্ট্যান্ট শূন্য হবে। কোশ্চেনটা কি? when the resultant of three vectors, similar vectors of course, similar means তিনটে ভেক্টরকে ডিসপ্লেসমেন্ট হতে হবে বা তিনটে ভেক্টরকে ফোর্স হতে হবে। when the resultant of three similar vectors will be 0 if the three similar vectors are represented by the three sides of a triangle taken in a order, then their resultant will be 0. Okay, this is another problem. So this is the end. Meet you again in my next class.